haddana waxaan galaynaa barnaamijkii Somali Week oo sanadlaha ahaa oo ay bulshada qurbajoodka aad u xiiseeyaan. barnaamijkan sanadlaha gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa aad u xiiseeya, bal nala kaalaya nala fiiriya aan galna. hadda waxaa waaye tigidhadii ayaa la bixinayaa, dadkii ayaa wada galaya. waa u jeedaan waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo badankoodii xiiseynaya barnaamijkan. waa barnaamij xiiso badan oo sanadla ah. barakallahu fiikum. oo sanadlaha ahaa oo waa barnaamij xiiso badan oo aad ay u xiiseeyaan qurbajoogta Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed sidoodii macnaa waxay raadinayaan inay hidahoodii iyo dhaqankoodii bartaan. waxyaabaha ku dhiirigeliyana inay bartaan waa barnaamijyadan oo kale. Somali Week waa tuu Ibrahim Hadrawi uu yiri markaa qurbaha joogtid adoo dhana iswaayaya si aad isku soo heshana waxa u baahan tahay inaad fiiriso suugaanta oo dalkeena. marka Somali Week waxay u suuragelisaa dhalinyarada inay hidahoodii iyo dhaqankoodii bartaan, suugaanta wax walbo. marka waa u jeedaan dhalinyaradii oo dhan oo qurbaha ayaa meeshan isugu yimid. waa meel shidan. waa barnaamij usbuuc soconaya oo habeen waxaa jiro gabayada, habeen film ayaa lagu soo bandhigayaa, habeenana buugaagta la qoray. marka waa barnaamij ay runtii aad u xiiseeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed. waa barnaamij aad sanad walba loo sugo. runtiina sharaf weyn ayaynoo tahay inaan kasoo qayb galno aniga iyo saaxiibkayga Ibrahim Abba oo maasha Allah farsamayaqaankii iyo anigoo soo saarihii ah. waxaan rajeynaa insha Allahu tacaala inaad ka faa'iidaysateen hadduu Ilaahay yiraahdo. weli barnaamijka ma bilaaban, laakiin gudaha insha Allahu tacaala markuu bilaawdo ayaan kasii duubaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. dad badana isugu yimid, qorayaal, suugaanley, heesaa iyo dad badan oo Soomaalida waa kanay Saciid Saalax suugaanleydii qorayaashii Maxamuud Sheekh Dalmar, Saciid Saalax waa labeentii dalkeena hooyo. ayaga sanad walba way yimaadiin. sanad walba dhalinyaradeenni ayay khudwad u yihiin si ay ugu dhiirigeliyaan suugaanta inay sii nooleeyaan. waa sharaf weyn inoo tahay caawan inaan meeshan ku aragno. maasha Allah. dadkii hadday soo galayaan meesha hoolka tiyaatarka. dadkoo dhan hadday soo galayaan hoolka tiyaatarka. caawa kuraastoo dhan la iibsaday. xataa dad badan oo waxaa jira oo dib u noqday oo maxaa yeelay online ayaa lagu gadaya tigidhadii oo dhanna la iibsaday. marka qaara xataa iska noqday. marka waa fuul dad Soomaali badan iyo ajaanib iyo ayaa yimid. runtii waa barnaamij xiiso badan oo sanadla ah oo aad u xiiso badan oo runtii dad badan ay xiiseeyaan. gaar ahaan dadka barto arrimaha bulshada sociology-ga, ardayda barto sociology-ga ayaa aad u xiiseeya si ay u bartaan dhaqanka bulshooyinka kale ee magaalada London ku nool. marka waa sugeynaa intuu meesha kasoo buuxdhaafiyo. markuu barnaamijka bilaawdana waa idiin socodsiinaynaa insha Allah. barakallahu fiikum. Houston talk,
She argued that cultural heritage is a basic human need. Exactly a very not done. The Hay Festival of Literature and Arts selected Mira as one of its 30 international thinkers and writers in 2017. That's and he became the director of Anti-If Somalia in Somaliland in 2007. Damn. Okay, well that's a great introduction to this conversation. This is an amazing resume, CV, but what I'd love to know is like, what's behind this? Who are you? And how do you want to introduce yourself to this audience today? Let me start, right? Amazing. Let's start with the video. You can help save the heritage of the Horn of Africa. This region is the cradle of humanity. It hosts a unique world heritage with rich and diverse ancient cultures. So help us talk us through this video. Okay, so this is one of the most important archaeological sites in Somaliland. I'd probably say the most important. Why? But I've been working for the past 17 years. It's over Khadle. Have any one of you heard about it? 1, 2, 3, 4, 5. Amazing. Waving your hands up. Put your hands up. Proudly. Well done. So this site is important for many reasons. One is because it's during when it has always been a religious site. So when people here converted to Islam, it was already a religious center of the previous religions. And it was exactly for that reason it was chosen. The site is dedicated to Saint Ober Khaled. The earliest Islamic kingdoms appropriate his lineage, this sheikh. And in the past, we know about Harar in Ethiopia. It's a World Heritage Site, one of the most important Islamic centers. Ober Khaled was actually the first Harar. Before Harar became the capital of the Odo Kingdom, 15th century, 16th century capital, it was Ober Khaled. This is the site. And archaeologically, you have material from trade, Indian Ocean trade. So, porcelain from China. The first Chinese and Muslim empire, the Mongols, their materials here. So the saint is also said to have converted people across the Horn and also in the parts of the Indian Ocean. So this is a kind of a macrocosm of the history of the Horn of Africa, because you have superimposition of different religions, and the site has been one of the longest generation now that will grow up in Europe. I did. Thank you very much. But I got the privilege to go back to Hargeisa and to go to Lasgirl. And when I say that I'm the old generation, we never really pay attention to what we had in our steps. But when I went back to Hargeisa, and I remember going and walking through Lasgirl, and I didn't want to touch anything. I just knew it was a beautiful and it was an amazing history from us. Is there any chance that we know what is happening, how we're protecting that? Because so many people go there and all the other archaeology places that we have within our land, but how do we protect that? It's education, awareness. This is
Horn Heritage and the team who've been working with me, but there are also a lot of organizations who have been working on protecting heritage, including JAMA, who's sitting here, working with heritage. So there's a lot of people who are involved and engaged, and we do a lot of projects in the region. But I think awareness, education, self-educating yourself. This is a digital museum. You can sit in your own time, study it, read about it, watch. There's one of my favorite things in there is a blind potter who has been training people. She's about 90. She's fourth generation of women in her family alive, all doing pottery. She's blind. And that was the person who's left this heritage. And we have always, if a blind person can do that, I think we can do a lot. It's amazing. Thank you so much. عندي